Warum ist dies so schwer, das Haus ordentlich zu halten, wenn man eigentlich nur 5 Gewohnheiten braucht? Das war nämlich mein Frage, wie dreigig Jahren, als ich nicht einmal wusste, wie man einen Tee kocht, ohne das Brand sich ich dir von Verschlautricks, die selbst die falschen, unter uns verwandel, QAnon, Wunderchaotischen, Anfinviren, Spontan, Hausfrau, und das Besteren. Dies Methadon funktionieren, sogar dann, wenn du denkst, dass du hoffnungslos, unorganisiert bist. Falls du ein elegantier, ungener dekorierte Wohnung haben möchtest, abonnier gern meinen Kanal, aktivier das Glockchen, und den hinterlass in Domen noch oben. Ich war wirklich ein Katastrophe, und Langhavi, Reinigungsmittel, falsch gemischt, Kleidung in Verpet und war noch in Stund putzenwallig erschkippt. Aber dann heavy ich, etwas wichtiges, galerant get nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, die richtigen, abgesund zu kennen, mein Schwiegermater, Sagitimmer, erst die Pflicht, dann das Vergnügen, aber ich habe herausgefunden, dass man beid kombinieren kann, wenn man schlau wird weißt du, was das Verakt ist, jahrelang dacht ich das ordentlich, Frauen, ein Geheimnis, haben das ich nie lernen werde. Aber die Wahrheit ist viel einfacher, sie haben nur ein paar Gewohnheiten entwickelt, die ihnen das Leben erleichtern, und genau dies Gewohnheiten teilig, hut, mit dir, die erst Gewohnheit wären fake, den Kutradical wenn du wie mein Mann bist, der gern gormagericht, mit 20 Tipp wenn Zuberetet, dann wirst du lieben, was ich dir jetzt sage, einfacher, den Rezept, desto weniger. Die Hilufritius ist dabei den beste Freund Jordan ein Fan, ein Gert, minimaler Aufwand aber higher, ist der Trick, den mir niemand am Anfang verraten hat, technologisch Hilfsmittel sind, großartig, aber du brauchst nicht das neueste Gadget, weißt du, was ich nicht, jarende Experimentierens gelernt habe, Kochels, in einem Top, Supon, ein Top schmorgericht, ein lange Kochzeit für, ein Kurs Aufregums. Das ist pure Mathematik, der Fallheit, und sie funktioniert perfekt, mein Mann protestiert, netterlich, wenn wieder, into ficht Clara, keinen wer nicht, mal was raffiniertes Kochen aber, weißt du was, dann darf gern mithelfen, hier kommt ein wichtiger, Punkt jeder, in der Familie sollt sein, aufgab haben, ist wichtig, dass alle, in der Familie zusammen, in Bachten das Haus, in Ordnung zu halten, die Kinder. Wenn dir das Abendessen nicht gefällt, dann hilf, beim Kochen tu, untergum danach auf, das ist fair, oder, ich geb zu, dass ich früher, mein Koti habe, die Vorstellung, das Gemond, einen Löffel, an den falschen, Platzlet, het mich nervs gemacht, aber ich lern, Jared, das an manchen, Tagen besser, ist sich von zu lassen, als allein zu machen, ein anderer, Tricken derkuch, Nuts, den Backofen, für Maria Gerichtgleichsit. Rend das Hinchenberg, keinen die Kartoffeln mit Garen, Rend der Auflauf im Ofen ist kosch, ich schon die Beilagen für morgen vor, das spart, nicht nur Zeit, sondern auch Energie, ohne weniger, schmutziges, Gescher bedeutet, weniger, abwasch, die Zuet, schlau Gewohnheit, Motivation ist, der Schlüssel, zu allem, es gibt, an denen ich berhaupt, keine Lust habe zu putzen, an diesen Tagen fühl, ich mich wie, unter der Routine be. Manchmal kommen mir die Wort meiner Großmutter, in den Sinn, erst die Pflicht, dann das Vergnügen, es gibt, an denen, ich dies, Wort leicht umsetzen kann, an der Tage es fast unglücklich, aber, wie leicht, gibt es Tricks, uns die Arbeit, zu erleichtern, die vor, allem die richtige Motivation, wie das offen tun, trotzdem, müssen wir akzeptieren, dass es täglich Aufgaben gibt, die unumgänglich sind, damit das Haus ordentlich. Die Motivation kann durch Kursvideos oder inspirierend Inhalt wiedergefunden werden. Ich schaue mir oft Motivations, Vidzum aufgenommen an täglich, muss ich sie auch selbst,
weil ich es liebt, die Motivation zum Ordnung halten, Wiederschaffen viel Fliegage Hausfrauen, werfen Videos im Internet, oche Kurs, Videos im Internet, och Kurs Videos wie TikToks oder Shorts. Dies kleinen Videos, dies pillen die manchmal, wirklich nur, wenig Minuten, dauern, QAnon, den Funken, entzünden, an die Verlerin, Motivation zurückbringen, wenn du Flieger bist Bucker, magst noch besser, es gibt, viel Bucker, zu diesem Thema, sie brauchen, Zoret, was mehr, Zeit aber, der Effekt, ist garantiert, Videos, Bucker, Herbeker, Ailes, was in denen Kopf, Gellingen kann, dich, zu motivieren, ist ein effektives Workzug, manchmal, hörig, auch Musik, beim nicht urgent welch, Musik sondern die Lieder, die mich glücklich machen, bei Dancing Queen von Abakanich, nicht stillsten und plötzlich wird das, Staubsaugen zu, einer kleinen, Tanzparty, probier, es aus, du wirst, bericht sein, wie schnell die Zeit wird. Die, dritt, schlau, Gewohnheit, denk, strategisch, and die, Farben deiner, Kleidung hier ist ein Trick, der den Leben, revolutionär Word, wenn wir zu viel Farben im Kleiderschrank, haben Word, es, schwieriger, wusch, zu waschen, ich weiß, du hattest schon, deren gedickt, aber das sind Oberlegungen, ein Ideal, Method zu finden, die uns das Leben. Wenn du viel blau Kleidungsstück hast, wird es viel einfacher sein, den Sachen zu waschen und zu trocknen, weniger Waschladungen zu machen und durch Energie zu sparen, denk immer daran, dass Maximalismus das Gegenteil von Minimalismus, also viel Sachen zu haben nicht mehr positiv ist. Dies Frauen oder auch Männer mit riesigen Kleiderschränken müssen sie dann auch verwalten. Du kannst nicht einen riesigen Kleiderschrank mit vielen Kleidungsstücken haben und die sie einfach dort lassen. Sie müssen aufgeräumt und gewaschen werden. Es gibt ein angemessen Pflege für Kleidung. Wenn du also nicht in der Lage bist, dich dienen Kleiderschrank zu kommen, oder wenn du ein Hilfe im Haus hast, aber nicht weißt, wie du sie anwenden sollst, dann ist es besser, einen kleinen Kleiderschrank zu haben. Hier ist ein praktischer Tipp: organisier den Kleidung nach dem Prinzip der Kapselwardrobe. Das bedeutet, du willst ein begrenzte Anzahl von Kleidungsstückanos, die alle miteinander kombinierbar sind. Neutral Farben, wie schwarz-weiß, grau und beige, bilden ein perfekt Basis. Dazu kannst du 2 oder 3 Akzentfarben hinzufügen. Das Ergebnis: du brauchst weniger Waschkenge, kannst schneller entscheiden, was du ansiehst und das passt zusammen. Außerdem sparst du Geld, weil du nicht ständig neue Sachen kaufst, die zu nichts passen. Die Werte, schlau, Gewohnheit, verschieben nicht auf morgen, was du heute in einer Minute erledigen kannst. Das ist ein weiterer, berühmter Spruch, den uns unsere Großmutter und Mutter sagen: verschieb nicht auf morgen, was du heute tun kannst, auch wenn es schlecht Tage gibt, und ich empfehle, in diesem Fall, auf uns selbst zu hören, und uns ausruhen, wenn wir wirklich einen schlechten Tag haben. Aber für alle anderen Tage, wenn du zum Beispiel den Waschen die Schubladen legst und die Fuß Anordnung bemerkst, mach es sofort. Es dauert wirklich 1 oder 2 Minuten. Es ist die Vorstellung, den zu tun, die Anlust, den zu tun, die uns dazu bringt, sie nicht zu tun, aber technisch gesehen wird es nur wenig Sekunden dauern, manchmal 40, 50 Sekunden, nicht einmal 1 Minute. Ein Wuscheschokolade aufs. Wenn wir also jeden Tag viel klein Dinge machen, können wir sie auch staffeln, so dass unser Haus unordentlich sein wird. Ich erkenne, dass es wahrscheinlicher ist, dass alles in Ordnung ist, wenn wir allein leben, auch sollt aber, wenn wir anfangen, mehr Personen zu sein, ein Familie von zum Beispiel 2 Personen, wird es schwieriger sein, das Haus sauber zu halten. Die Schubladen, Kleiderschrank, Schränken, und wenn es jemanden gibt, der genauer ist im Haus, wird es noch schwieriger. Fügen wir auch Haustier hinzuher, ist mein 1-Minuten-Regel, als, was weniger als 1 Minute dauert, mach sofort.
den Geschirrspuler, auskommen, 2 Minuten, sofort machen, die Post sortieren, 1 Minute, sofort erledigen, das Bett machen, 30 Sekunden, gleich nach dem Aufstehen, dies kleinen, Actionen samoyaren, sich zu, großen werden, und das Best daran, du fühlst dich produktiv und zufrieden, ohne dich überanstrengt zu haben, die Fund, Schlaugewohnheit, früher aufstehen, kann Leben, Verändern, ja wirklich, früher aufstehen, für mich funktioniert dies, vor allem mit der Kuch, wenn wir am Vorabend, an wichtiges Abendessen hatten und, in die Spülmaschine, gestellt haben, aber, noch, ETFOs, Zutan ist die Stihi, ich am Naxen, Tag früher, auf, abgesehen davon dass ich ein Verhofsteher bin und is mir näheres ausmacht, fra aufzustehen, verstehe ich, dass es Menschen gibt, die is vorsehen später, aufzustehen und abends besser, funktionieren, aber wenn es dir nichts ausmacht, etwas früher, am Morgen, aufzustehen Tuesday is, denn der Morgen hat, Gold im Mund. Ich mach oft morgens die Wasch, zum Beispiel lieb, ich in einem Wohnhaus, wo man nips hört, also strich die, Nachbarn nicht, wenn ich umsetches, or zum Beispiel die Waschmaschine, laid undestart oder den, Trockner laufen las, das sind Dales Weg, sich innen vortil, zu verschaffen, dann ich, vielleicht in die Kuch leer, die Spülmaschine, laid sie wieder, vielleicht die Schubladen, auf undestart, mit, einem anderen Geist. Am Morgen haben, wir einen frischen Geist, wir sind auch positiver, und kreativer, wir finden vielleicht, auch gut beim, erledigen, die ansem Nachmittag, vielleicht mehr, Jürgorn könnten, am Morgen, ist es, anders man hat, ein ander Luft, was ich besonders am frohen, aufstehen lieb, ist die still. Es ist, mein Zeit, beverder, Rest der Familie, aufwacht, ich kann in Ruschmann an Kaffee, trinken, ein paar Kleinigkeiten erledigen, und den Tag entspannt beginnen. Dies 20 bis 30 Minuten, extra am Morgen, keinen den Unterschied zwischen einem stressigen und einem entspannten Tag ausmachen. Bonus-Tipps für unsere terischen Freund, wir von uns haben, ein Haustier Hunde nicht besonders, da so viel zu verschmutzen, aber auch Katzen. Bei Katzen gibt es jedes selbstständigen Katzenklos, das heißt ist ein Plus. Aber vielleicht, in dieser absorbernden Teppich, am Eingang zu legen, wenn der Hund zum Beispiel rein, und raus, geht die ersten, Pfotenschritt, landen auf dem Teppich. Es gibt, viel davon, wir können sie auch, in der Waschmaschine waschen, und es ist ein ausgesegnet, Lassung, wenn gar, im Haus, zu verschmutzen, und dann, ein groß, Neuigkeit, Jetskinan, wir sie auch zu, niedrigen, Preisen, finden, es gibt, Staubsaugerroboter, und sie sind, sehr gültig. Jetzt haben sie auch die Gamut, die den Boden richtig, mit inem Futten, Lapan, reinigen, das, überfordert, natürlich, vielleicht, viel, mehr Budget, aber, jetzt die Technology, immer, weiter Brittet Word, sinken auch die Preis, ein weiterer, Trick für, Hausbesitzer, etablier, feste Futterungszeiten, die, festen Weg, das verhindert, nicht nur Ungeziefer, sondern halt, auch die, Kuch ordentlicher. Und ja auch unsere, wir beneigen Freund, an Routinen, lernen, die Wahrheit überein, Gillettes Zuhause denken, wir aber daran, dass, an Gillettes Haus immer, besser ist, als ein, Magastenhaus, manchmal kann es, passieren, dass man sehr, ordentlich, aber nicht, sauber Häuser sieht. Und unordentlich, Häuser offensichtlich handelt es sich funktionell Anordnung, nicht stagnierend Anordnung, aber sauber, bist du meiner Meinung bist du niemand, wurde geboren, und weiß als. Und ich bin das best Beispiel dafür, du musst nicht als perfekt machen, du musst es mit lieb machen, denn putzen ist auch ein Ekati, der lieb ein Wiz, Frau lernt, tielt, und ruht sich aus, wenn sie es braucht, noch dreigig, Jaren s, mit, minim wunderbaren, aber, chaotischen, man und den noch, all den Fallern, die ich gemacht
Habe kann ich dir Versekorn, es gibt keine perfekt Haus. Es gibt nur Frauen, die schlau genug sind, das System zu durchzuführen und sich das Leben zu erleichtern. Dies fünf schlauen Gewohnheiten haben mein Leben verändert, wander hilflosen Hausfrau, die nicht unbewusst wie man tikocht, zu jemandem, der sein Zuhause mit Leichtigkeit und Freude pflegt. Es geht nicht Perfektion, sondern intelligent abgesungen, klein Gewohnheiten, die groß Veränderungen manchmal verges, ich immer noch feucht Handtücher in der Waschmaschine, und bemerk es, erst rock, manchmal film ich, ganzes Video und verges, auf zu drucken, aber, weißt du was, das macht mich menschlich, und authentisch, und mein Zuhause ist trotzdem ein Orte in dem ich mich wohlfühl, und verges nicht, ein Art, Frau, ist tragt, nicht weil sie perfekt ist sondern, weil sie gelernt hat, dass Einfachheit der Schlüssel zu allem ist. Also probier dies Gewohnheiten, ein Notch deren daran, und sei geduldig, mit der selbst. Rom, würde euch, nicht in einem Tag erbat, und den perfekt organisiertes, Zuhause, euch nicht